Hello everyone, welcome to Vidwaan Academy. आज रही मोस्ट important and valuable session को समस्त को स्वागत. If you are new, then do not forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. RHT syllabus रे थिवा Pedagogy रो understanding the learning process रो important MCQs आमे दीटा पार्ट रे डिस्कस करिबा. ये होची पार्ट 1. एही पार्ट रे आमे 50+ important MCQ को डिस्कस करिबा that will helpful for RHT, SSB, TGT, OSSTET, OTET, JT, etc. Okay then start करिबा आज रो सेशन को. First question, an outcome evaluation tells whether a program achieved its goal, about how and why, both A and B, none of the above. ये आउटकम माने कौन? चलो आउटकम रो गोटे एग्जांपल दे मु बुझौची. सपोज गोटे पिला 5th स्टैंडर्ड रे तारो एडमिशन कला सेशन स्टार्टिंग रो. तारो गोटिए ही गोल रहबो जे सेशन एंडिंग रे जो एनुअल एग्जाम हुए सेथिरे से केमती गोटे भलो नंबर रखी पास करिवो एवं 6th स्टैंडर्ड को प्रमोट हबो. से सेशन एंडिंग रे जेते बेले तारो एनुअल एग्जाम हुए आउ तारो रिजल्ट पब्लिश हुए से रिजल्ट होची तारो आउटकम एवं से रिजल्ट पर्यंत पहुँचीबा पई से सेशन स्टार्टिंग रु जहाँ सब स्टेप दे गति करिछि से सब होची लर्निंग प्रोसेस. अंडरस्टैंड? आउटकम कोन? आउटकम सब बेले इंस्ट्रक्शन रो एंडिंग पॉइंट को देखाए. आउटकम सब बेले रिजल्ट ऊपर फोकस करे. ओके तो यार सठिक उत्तर कौन है? whether a program achieved its goal. Option A है यार सठिक उत्तर. Then question number 2, what does a process evaluation perform? Measures a program's result, describes a program's service, both A and B, none of the above. एबे कहितली लर्निंग प्रोसेस कौन? तो यार आंसर कौन है? ऑप्शन बी, describes a program service. Question number 3, what indicates learning as a process? अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल, ऑल ऑफ दी अबव. जेते बेले गोटे पिला क्लासरूम रे बसे से कंटेंट को प्रथमे बुझिबो माने अंडरस्टैंडिंग, सेथुरु से किछि नॉलेज गेन करिवो, तापरे सेथुरु से किछि स्किल सिखिबो. तो यार आंसर हबो डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इन द एबिलिटी पोजेस्ड बाय ह्यूमन, एनिमल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. यार सटीक आंसर हबो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. Human and animal दीटा जागो. Next question, a good learning outcome states DEX. What a student will know at the end of the instructions, what the teacher will know from his teaching, what the parents will do with the teachers for students. Learning outcomes माने कौन मु कहिथिली? आउटकम सब बेले काहा को डेडिकेट करे? एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage is related to learning? Unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence. यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द कांसेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू वाचिंग द डेस्क, एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहा को ध्यान दे? एक्टिविटीज ऑफ अदर्स. Option A is correct answer. Next question, Carl Rogers is agreed with the main assumptions of Piaget, Steinberg, Abraham Maslow, Thorstein. कहार धारणा सह कार्ल रोजर्स सहमत? यार सटीक आंसर होची ऑप्शन सी, अब्राहम मास्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. रोजर्स बिलीव दैट एवरी पर्सन कुड अचीव देयर डेस्क, कल्चरल हेरिटेज, सोशल ट्रेडिशन, डिजायर्स ऑफ लाइफ, नन ऑफ द अबव. रोजर्स क्यों थ्योरी देथिले? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. एवं यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी, डिजायर्स ऑफ लाइफ. व्हिच इज द कार्ल रोजर्स केयर कंडीशन? एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ऑल ऑफ द अबव. यार सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव? मोरल ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग. मानवीय दृष्टिकोणर उदाहरण कौन? आंसर देवा को चेष्टा करंतु. यार आंसर है ऑप्शन सी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता तालीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज ए थ्योरी ऑफ डेस्क, अटेंशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव. यार आंसर है ऑप्शन बी,
motivation. Next question. Humanistic theories of motivation are based on DEX. Physical activities, cognitive reactions, psychosocial, none of the above. यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी cognitive reasons. Next, constructivism is a theory of teaching and learning based on the idea of DEX. Motivation, cognition, evaluation, none of the above. यार आंसर होची ऑप्शन बी cognition. Next, what kind of theory is Vygotsky's constructivist theory? Emotional, moral, social, and ethical. The correct answer is option C, social. Next, Piaget developed cognitive constructivism, social constructivism, both A and B, none of the above. The correct answer is option A, cognitive constructivism. Next, which is the guiding principles of constructivism? Option A, knowledge is constructed, not transmitted. Prior knowledge impact the learning process. Initial understanding is local, not global. All of the above. The right answer is option D, all of the above. Next, learning comes from experience, practice, both A and B, none of the above. The right answer is practice. Next, maturity comes from individual growth without any DEX. Internal stimuli, external stimuli, both A and B, none of the above. The right answer is option B. Next, the basic need of learning autonomy is DEX. The need to feel capable of skills, the need to feel free of external constraints on behavior, the need to feel connected or involved with others. The right answer is option B, the need to feel free of external constraints on behavior. Next, which is the learning task? Stimulus recognition, response generation, procedure following, and all of the above. The correct answer is option D, all of the above. Next, which is not related to visual learners? क्वेश्चन को भल भाव में बुझंतु. which is not related to visual learners? Observation, diagrams, lectures, pictures. And the correct answer is option C, lecture. lecture method रे कौन हुए ना लर्नर सब बसी थे, टीचर आसवे तांको बाटर से लेक्चर देखी पढ़ेबे. नेक्स्ट, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. दिस स्टेटमेंट इज डेक्स. ट्रू, फॉल्स, कैंट से, नन ऑफ द अबव. शिक्षण गोटे कौन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जन्मरू मृत्यु पर्यंत. स्टेटमेंट कौन हम ट्रू, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, लर्निंग मीन्स डेक्स. मॉडिफिकेशन बिहेवियर इन ए डिजायरेबल वे, रिजल्ट ऑफ वन्स एक्सपीरियंस, एडजस्टमेंट कैपेसिटी विथ एनवायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव. ये सब गुड़ाक हम पे. नेक्स्ट, the process of change that takes place during learning is called DEX. Learning process, learning outcomes, learning materials, none of the above. शिक्षण समय घटुवा परिवर्तन को आम कौन कहवा? यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए, लर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट, एनी सिचुएशन व्हिच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन आवर बिहेवियर इज कॉल्ड डेक्स. जेकोसी परिस्थिति जहाँ आम आचरण में परिवर्तन आने ताकू आम कौन कही था? लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग मटेरियल्स, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लर्निंग मटेरियल्स. लर्निंग मटेरियल्स केमिति आम बिहेवियर चेंजेस आनी पे. सपोज मुझे जियोग्राफी क्लास करुच्ची, डिफरेंट कॉन्टिनेंट उपरे मु डिस्कस करुच्ची. सही समय रे जदि मु गोटे ग्लोब आनी देखाई दिए, सडनली पिलांको एक्सप्रेशन चेंज आसीबो, तांको बिहेवियर चेंज आसीबो. तो सेति पई लर्निंग मटेरियल्स बिहेवियर चेंजेस आने. नेक्स्ट, learning is a process includes DEX. Discovery learning, meaningful learning, trial and error learning, all of the above. The correct answer is option D, all of the above. Next, learning as an outcomes includes DEX. Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, and all of the above. The correct answer is option D, all of the above. Next, the pro-founder of constructivism approach is DEX. Jean Piaget, Carl Rogers, Eschubel, Thorndike, and the correct answer is option A, Jean Piaget. Next, constructivism say that people construct their own knowledge through their experience. This statement is DEX. True, false, can say, none of the above. Your answer कौन हो रही? This statement is true. Option A is correct. Next, from the following, which is not a principle of
constructivist teaching? Articulation, reflection, collaboration, addition. Correct answer is option D. Next, the teacher in constructivist classroom act as a facilitation. This statement is Dex. True, false, can't say none of the above. And this statement is true. Option A is correct answer. Next, which of the following is not a characteristics of constructivist classroom? Not a characteristics. Higher thinking is encouraged. Students' autonomy and initiative are accepted. Collaborative and discussion method is followed. Lecture method is followed. Last, option D have a correct answer. Then next, what are the different methods followed in constructivist classroom to assess students? Pictorial assessment, reflective questioning, hands-on assessment, all of the above. The correct answer is option D, all of the above. Next, from the following, which is not a method of assessment in constructivist classroom? Concept map, student portfolio, project, interview. D. Next, from the following, which is not a basic conditions for learning? Readiness, maturation, motivation, economic condition. Option D have a correct answer. Next, Carl Rogers is a psychologist from Dex. Option A, America. Next, humanistic approach of learning gives more importance to Dex. Self, personality, others, none of the above. The correct answer is option A, self. Next, Rogers divided the self into which of the following category? Ideal self, real self, both A and B, none of the above. The correct answer is option C, both A and B, real self and ideal self. Next, which of the following indicates the meaning of learning? Acquiring knowledge, modification of behavior, realization of self, change of idea. The correct answer is option B, modification of behavior. Next, the change that takes place during learning is called Dex. Process, analysis, synthesis, none of the above. The correct answer is option A, process. Next, which of the following related to learning process? Discovery learning, meaningful learning, note learning, all of the above. Option D is correct. Next, the outcome of learning related to Dex. Learning a concept, learning a rule, principle, language learning, all of the above. Option D is correct. All of the above. Which of the following related to constructivism? A theory based on observation, scientific study about how people learn, both A and B, all of the above. Option C is correct, both A and B. Next question. Which of the following says about constructivism? Knowledge can be constructed by interaction with the environment. Knowledge can be constructed by a teacher. Knowledge can be constructed by note memorization. Knowledge can be constructed by reading a book. And the option A is correct answer. Next question. Which of the following is the view of Piaget regarding learning? Learning is an adaptive process. Learning is social in nature. Learning influenced by learner's development stage. Learning is gradual and animative in nature. And the correct answer is option C. Learning influenced by learner's development stage.